Good morning, children. Today, class for the fifth class, we are discussing about the second chapter, Plant Kingdom. In that one, we are discussing the reproduction in plants. So, mainly, plants are reproduced by three ways: reproduction through seeds, reproduction through spores, natural propagation methods. Natural propagation method. First of all, we are discussing about the reproduction through seeds. The plant seeds are covered by a thick layer is called as seed coat. Plant seeds are covered by a thick layer is called as seed coat. So this seed coat విత్తనపు పైపుర, okay, protects the embryo, okay, protect the embryo means nothing but inside the seed small baby plant is growing, that is called as nothing but embryo. So the seed coat protects that small baby plant. Not only that one, in seeds we observe two seed leaves. Not only that one, in seeds we observe two seed leaves. So these seed leaves are called as cotyledons. What? Cotyledons. These seed leaves are called as what? Cotyledons. So normally when you soak the seed in the water, at the time the cotyledons absorbs the water and swell. ఎప్పుడైతే విత్తనాన్ని నానబెడతామో అప్పుడు ఈ కార్టిలిడన్స్ సీడ్ లీవ్స్ వాటర్ని అబ్జర్వ్ చేసుకొని కొద్దిగా ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. ఇన్ బీన్ ప్లాంట్స్ మీన్స్ చిక్కుడు, ఇన్ పల్సెస్ మీన్స్ శనగపప్పు ఆర్ పెసరపప్పు, బెంగాల్ గ్రామ్ ఆర్ we observe the moong dal, we clearly seen the cotyledons. Okay, we clearly seen two cotyledons in bean plant. Okay, చిక్కుడు గింజలో రెండు cotyledons ఉంటాయి, two seed leaves are present. But in the paddy, maize, we observe only one seed leaf. Paddy means wari, maize means mokkajonna. In that plants have only one seed leaf. Okay, so you want to observe the structure of seed means germination process. First take some bean seeds and soak these seeds in water. Soak means నానబెట్టడం, వాటర్లో నానబెట్టాలి. And after soaking process you have to take these seeds, you have to take these seeds in cloth pouch, and just sprinkle some drops of water in the cloth pouch to maintain moisture. Okay, తడి ఆరిపోకుండా కొంచెం వాటర్ చిలకరించాలి. నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ దట్ వన్ we observe that a small shoot will arise, means nothing but primary stem, చిన్న ఆకులు అనేవి వస్తాయి, leaves. Not only that one, the primary root grows out from the seeds. ఓకే, వేరు అనేది కూడా చిన్న చిన్నగా రావడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్, what is germination process? The development of seedlings from the seed, the development of seedling
from the seed is called as a germination process. The development of seedling from the germination process is called as germination. అంటే చిన్న విత్తనం నుంచి ఓకే మొక్క రావడాన్ని ఏమంటారంటే మొలకెత్తడం అని అంటారు. సో వెన్ ద seedling is small, at the time how does it gets food? From the cotyledons. So already we have discussed that one. The seed has small seed leaves, two small seed leaves. So when the seedling is young, means young, chinnaga unnappudu, it absorbs the nutrient from the cotyledons. Okay, next we have to discuss one small experiment now. We have to discuss a small experiment now. Listen carefully. For this one, we need some bean seeds. Some bean seeds, chikkudu ginjalu. One glass slide. Oka glass slide. Means nothing but you know, children, mirror strip. Addam mukka. Similarly, but you know that one that are not transparent. Ante ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉండదు. సో సేమ్ లైక్ మిర్రర్ స్ట్రిప్, ద గ్లాస్ స్లైడ్ ఆల్సో దేర్, టేక్ దట్ గ్లాస్ స్లైడ్. నెక్స్ట్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ అండ్ వన్ బీకర్ మీన్స్ దట్ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్ గ్లాస్ మెటీరియల్, గాజుతో చేసింది. సో సమ్ థ్రెడ్స్. First, you take one glass slide, tie up one seed at the bottom of the glass slide. గ్లాస్ స్లైడ్ అడుగు భాగంలో ఒక సీడ్ను కట్టాలి. అండ్ ఎట్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ది గ్లాస్ స్లైడ్ టై అప్ అనదర్ సీడ్. ఎట్ ది మిడిల్ ఆఫ్ ది గ్లాస్ స్లైడ్ టై అప్ ద అనదర్ సీడ్. మధ్య భాగంలో ఇంకో సీడ్. అండ్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది గ్లాస్ స్లైడ్ యూ హ్యావ్ టు టై అప్ ది అనదర్ సీడ్. నౌ ప్లేస్ దిస్ గ్లాస్ స్లైడ్ ఇన్ ద బీకర్. Now place this glass slide in the beaker. బీకర్లో ఈ గ్లాస్ లైట్ పెట్టాలి. నెక్స్ట్ pour some amount of water in the beaker. In a such a way that the bottom seed completely immersed in water. వాటర్ ఎలా పోయాలంటే అడుగు భాగంలో ఉన్న విత్తనం మొత్తం మునిగిపోవాలి. అండ్ the middle seed, half part of the middle seed is immersed in water, and remaining half part of the seed is exposed to the atmosphere. మధ్య భాగంలో ఉన్న విత్తనం సగ భాగం నీళ్ళలో ఉండాలి, సగ భాగం గాలిలో ఉండాలి. అండ్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది సీడ్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ మీన్స్ టోటల్లీ ప్రజెంట్ ఇన్ ద ఎయిర్. అంటే దానికి గాలి మాత్రమే తగలాలి, వాటర్ తగలద్దు ఎండ్ దానికి. అండ్ అబ్జర్వ్ దట్ విచ్ సీడ్ ఈస్ జర్మినేటింగ్ ఆన్ ది గ్లాస్ లిడ్. యూ హ్యావ్ టు కేర్ఫుల్లీ అబ్జర్వ్ దట్ వన్ విచ్ సీడ్ విల్ బి ఈజీలీ జర్మినేట్. వి అబ్జర్వ్ దట్ ద బాటమ్ సీడ్ వుడ్ నాట్ బి జర్మినేట్. అడుగు భాగంలో ఉన్న విత్తనం మొలకెత్తదు. వై? బికాస్ నథింగ్ బట్ దట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఇమ్మర్స్డ్ ఇన్ వాటర్. అది మొత్తం వాటర్లో మునిగి ఉంది. సో వాటర్ ఈజ్ అవైలబుల్ బట్ ద ఎయిర్ ఈజ్ నాట్ అవైలబుల్ టు దిస్ సీడ్. వాటర్ అనేది దానికి అవైలబుల్ ఉన్నాయి కానీ ఎయిర్ అనేది లేదు. సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ నాట్ జర్మినేట్. నెక్స్ట్ ద మిడిల్ సీడ్ ఈజ్ జర్మినేట్ వెల్. చక్కగా మొలకెత్తుతుంది మిడిల్ సీడ్. వై? బికాస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ హాఫ్లీ ఇమ్మర్స్డ్ ఇన్ వాటర్, రిమైనింగ్ హాఫ్ exposed to the atmosphere.
So the water and air is available to this seed, so this seed germinate. And the last seed not germinate. Why? Because nothing but to this seed air is available, but water is not available. So for the good germination of seed, the water also essential, but also we observe that one, but the air also plays very important role. The air also plays very important role. Next, reproduction of the plants through spores. Through spores. So some plants do not bear any flowers. కొన్ని మొక్కలకు అసలు పూలు పూయవు. So which type of plants do not bear any flowers? For example, moss plants. Means nothing but during rainy season, upon the surface of the walls and wet rocks, తడిగా ఉన్న రాళ్ళ mat like structures we observe. చిన్న చిన్న మొక్కలు మొలుస్తుంటాయి. Not grass plants. We observe velvet like structures. ఓకే, పచ్చటి పట్టులాగా మెరుస్తూ ఉంటాయి. వి అబ్జర్వ్ దట్ వన్. టు దట్ వన్ స్మాల్ స్టాక్స్ విల్ గ్రో. దానికి చిన్న చిన్న కాడలు వస్తుంటాయి. దట్ ప్లాంట్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ నథింగ్ బట్ మాసెస్ ప్లాంట్. వాట్? మాసెస్ ప్లాంట్. నాట్ ఓన్లీ దట్ వన్, ఫెర్న్ ప్లాంట్. విచ్ ప్లాంట్? ఫెర్న్ ప్లాంట్. So fern plants are ornamental plant. Means decoration purpose we are using in parks we can see. So these fern plants also do not bear any flowers. So you know that when the plants do not bear any flowers, so do not produce seeds. Then how will they reproduce? Mali kotta mokkలు ఎలా వస్తాయి వాటికి? Okay, the leaves of this mosses plant and fern plants contain some box like structures. వీటి యొక్క ఆకులకి చిన్న చిన్న బాక్స్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ అనేవి ఉంటాయి. దట్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ నథింగ్ బట్ స్పోరాంజియా. వాట్ వి కాల్ దెమ్? స్పోరాంజియా. సో ఇన్సైడ్ దట్ స్పోరాంజియా సమ్ బ్లాక్ కలర్ స్మాల్ గ్రాన్యూల్స్ ఆర్ ప్రజెంట్. దాని లోపల చిన్న చిన్న నల్లటి చిన్న చిన్న విత్తనాలు కాదు, విత్తనాలు అంటే నిర్మాణాలు అనేవి ఉంటాయి. సో దిస్ ప్లాంట్స్, దిస్ స్మాల్ స్ట్రక్చర్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ నథింగ్ బట్ స్పోర్స్. ది స్మాల్ స్ట్రక్చర్స్ ఆర్ కాల్డ్ వాట్? స్పోర్స్. నార్మల్లీ వి అబ్జర్వ్ దట్ వన్ వెన్ ద బ్రెడ్ మెటీరియల్స్ ఆర్ రొటెన్, అంటే బ్రెడ్ ముక్క కానీ కుళ్ళిపోతే, ఆర్ వెజిటేబుల్స్ ఆర్ రొటెన్, అపాన్ దట్ వన్ వి అబ్జర్వ్ దట్ వన్ ఏ బ్లాక్ కలర్ సబ్స్టాన్స్ ఇస్ గ్రోయింగ్. దానిపైన బూజు పడుతుంది. So the fungi also reproduce through the spores. అవి కూడా స్పోర్సే. What? That also spores. So the plants such as mosses, ferns, fungi are reproduced by the spores. We observe the small blackish substance on the rotten breads. మనం బూజు పట్టిన రొట్టె ముక్కల పైన. అండ్ రోటెన్ వెజిటేబుల్స్ అండ్ ఫ్రూట్స్ ఆల్సో వి అబ్జర్వ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్స్. వెన్ ద స్పోర్స్ క్యారీడ్ బై ద విండ్, అంటే గాలి యొక్క బలం వలన ఇంకో దగ్గర పడితే అవి కొత్త మొక్కలు అనేవి వస్తాయి. ఓకే, వెన్ ద స్పోర్స్ ఆర్ రీచ్డ్ టు ద న్యూ ప్లేసెస్, దే జర్మినేట్ అండ్ గివింగ్ న్యూ ప్లాంట్స్. ఓకే చిల్డ్రన్, థ్యాంక్ యూ.